For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe Borg on 0414 429 391. Gday Maltaussies show. I'm Joe Borg and I'm going to be with you for another week, and I trust that you're going to enjoy the show. If you look at the picture of the website, you see the arrow flashing. When you go on the website, that's the button, the I, that you need to click on, not the other one. We're going to open the show with the BEZZINA family. Hallelujah. I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 baby, I've been here before. I've seen this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew ya. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 We continue with STRADA STRETTA.
Mela hekk jitħaq mhux dejjem in-nevi meta nara. Nevi żommhom miegħu mhux miegħi. Nirringrazzjak onestament, imma ħallejt l-immaġinazzjoni tiġri bija. Aħjar din l-istorja waqfuha hawnhekk, issa. Surpriż. X'ġalek biddel fendek? Xejn, dejt nara kollox ħażin. Ninsab ċert li Lidja tinsab tajjeb. Forsi kellha bżonn ftit ħin għaliha. Min ma jkollux, le? Guido, jiena xogħol li ngħidlek dak li nsib. Ġiġifieri. Jiġifieri li sal-bieraħ jien kont għadni qed nagħmel xogħli u kont qed insaqsi fuq Lidja. Tinkwetax fuq il-flus. Għandi kollox hawnhekk. Kelma ta' raġel. Le, mhux għall-flus qed ngħidlek. Il-bieraħ saqsejt il xi sajjieda u qalu li xi affarijiet li ma nistax ma wassallekx. Lidja? Le, ma sibx fejn qiegħda. U naħseb kellek raġuni li telqet il-barra mid-dar. Imma li tittaraw għal xiex telqet il-barra mid-dar, x'ġala taħrab. Taħrab? Ma għalfejn it-tajt taħrab. Meta tajt taħrab timplika l-persuna ma terġax lura. Eżatt. Guido, xogħli huwa li ngħidlek. Dak kollu li nsib. Għavoli jista' jkun li dak li ħanajdlek mhux se jogħġbok. Lidja qed tara li xi ħadd ieħor. Tara l-ħadd ieħor kif? Jismu Mario. Sajjied. Ilhom ftit jiltaqgħu. Forsi kienet ta' fuq qabel, baqgħu jintaqgħu. Ma naħsibx. Għax kemm il-darba rawhom flimkien. Edha miegħu? Issa? Ma nafx ngħidlek. Imma rawhom ħafna flimkien. U anke fi żmien l-erusija tagħkom. Fimt? Awa erba' lukandi. Naddu semta. Ija ġem. Skużani. Skużani inti, għax jidna qafos binu ma nifxin namil ta. Intu minnaw? Le ta. Ġejna nfittxu l-arusa ta' sieħbi. Nistajnkom xi ħaġa? Jien minnaw. Hawnhekk trabbejtu jpostna fuq banja magħluqa ta'. Qed tinfittex il-Lidja f'della ħotu. Uri ritratt. Kien ħanara. Tqul li rajta. Fejn rajta? Il-bel stess. Tista' tgħin insiba mela? Kellimta ftit tal-jemilu. Kienet tidher inkutata. Ma kienx qiegħda f'posta. U x'qaltlek? Għadli kienet intaqma xi wieħed, dawad ma wasalx. U jiena offrejtilha jekk għandix fejn torqod, forsi jiena ssib xi lukanda. Forsi jiena naqra, għadli ma kienet beħsiba titlaq. Titlaq fejn? Titlaq is-siefer. Indu ngħidtax. Saqsitni għall-karozza l-port. Kemm ilu da? Ftit temilu ta' eżatt ma nafx. Il-ġurnata li baditlek li trama Luċija, Mario. Għaltlek l-impajis sejra? Jew xi ħaġa. Kull informazzjoni li sattina se tkun tajnuna kbira. Li naf kollu tulek sieħbi. Isma' minni. Kieku minna kien nieqaf infittxa. Lekella titlaq di telqet. Jekk mar pajjiż ieħor x'għamlet, fejn taqbad tfittxa? Forsi ma telqitx. Jew forsi bidlet femta. Jiret tirkab karozza din. Il-belt ma baqgħet żgur u kienet determinata biex titlaq. Tiftakar min kien hemm magħha fil-karozza, forsi nkellmu lilu. Issa sew ma nafx. Imma la telqet. Issa forsi. Fejn qiegħda tibgħatlek xi jitra. Min jaf? Grazzi. Tista' tgħin. Tgħinux. Għallel qasissa taf. X'naf ġan,
X'naf? Li mhux ħansiba dak li naf. Iva, kalma. M'hemmx tagħmel, pruvajt. Żbaljajt ġan. Kollu d-dor tiegħi. Motor ta' ħadd, affarijiet li jiġru. Ma kenniex immorru nduru l-lukandi, mela hija mmorru kif qegħdin. Smajtux ġan kollu għal xejn. Dik telqet issa, Alla biss jaf fejn waslet. Se ta' tedet l-Amerika bħalissa. Mhix ħansiba ġan. Ejja tagħmilx hekk. Ejja ħammorru. Ara ġibtilha l-ħabiba tiegħi. Ara tajli thank you, ta'. Sorry, għandek raġuni ma bħalissa vera maħruqa. Inti komplejt taqra minn għajri. Wajma, asli ma taqraħom xi fotocopies l-inti. U ejja ma taf li nħu gost li toqgħod taqra miegħi. Isra fejn ma stennejtni xa. Wara, ħanurik din. Ġara. Il-kliem ma jkomplux minn pejġa l-oħra. Aw biċċa nieqsa. Ija ta'. Aw pejġ nieqsa. Di issa nqatat lek. Le, mhux suppost. Mhux suppost kif? Mela ħadd toqgħod ħalli ħiġġima kullimkien dal-ktieb? Le, dejjem ġol basket ikun. Mela niċċekkjaw fil-basket. Forsi nqatat lek hawn m'għandu ngħidx. Hawn m'hawn xejn. Iwa dik kif tlifta. Ara l-oħra xkull waħda, forsi diġà kienet imqatta. Issa taf x'nagħmlu? Issa niċċekkjaw il-fotocopies tad-dar. Ejja bil-ħaq. U jekk ma jiex hemm, mela diġà ma kienitx fih. U jekk tkun hemm jiġifieri inti tlifta. Ara l-oħra ma kif nista' nitlifha? Jien naf imma mhux edaw. Jien naf. Forsi tqattat biż-żmien. Le tammu ma jistax ikun. Xi ħadd żgur qataħħa minn hawn għax ara kif inhi. Allura sewwa qed ngħid li diġà ma kienitx hawn mhux jien tlifta. X'qed tagħmel? Naqra. Mhux intek li nipprattika? Dak id-djarju tiegħi. Naf. Ġidni kurżità u nara x'tikteb. Nara x'taħseb fuqi. U fuqna hawn taw. Tiju li law, dak ma mistekx rajtu. Jo għalfejn tibki. Sibna ħbieb. U hekk aħna. Għala kdibt lejt. Ktibt lek, qatt ma ktibt lek, forsi qrajt ħażin tamma jiena żgur qatt ma ktibt lek. Lejk xbija lit. Inti tallimni naqra. Taf li ma ħawwaġġ. Jo allura għalfejn qed tibki. Għaliex kdibt li? Jiena qatt ma ktibt lek, għalf xi xed tajt, mhux qed nifhem. Metlix li ntqila. Ma jien qatt ma ktibt lek. Għaliex metli xajt. Mhux l-istess ħaġa. Għal-isser tinżomm għalija. Ma tilħat. Ma jfissirx li kdibt lek, kitba jatajt kelma boħra. U jien ma nagħmilhomx dawk l-affarijiet. Sibtek li sarani bħal ħabiba lejt. U hekk nagħmel, ma rajthomx l-affarijiet sbieħ li ktibt fuqek. Għalfejn qed tagħmel hekk. Inti tqila ta'. Naf. X'sa tagħmel? Naf. Kif int sabiħa? X'qata tajtni laqqas smajtek dieħel. Int qed timpressjona ruħek bl-istil li nirrakkontalek tax-xogħol. Aħjar ma ngħidlek xejn. Mhux timpressjonani. Hemm morda u kemm trid ma' saqaj. X'taqbduh? Kieku daqshekk sempliċi? Għax moħmarit ħanajdlek ta'. Għax kultant aħna ma tansibuhom. Jien erġajt, skużani, imma ma toġġet tkun rajt u ma tinsih qatt. Sa tagħmel ħirġa? Le, issa le. Le, x'qed narak tilbes il-maktur. Da, għax kelli mmur nipprova libsa lil Poli, però għandha tibgħat lit-tifla tagħha qabel biex tgħidli eżattament x'in.
U qed taħer inkun lesta. Imma Poli ma tistax tiġi. U Ġoni ħasrajna nipprova ma nikdimx li t-klinikol minna ux. Di l-idea li toħroġ taħdem ma tantx idea tajba ta'. Għala le. We continue with Malta today, with the beautiful city of SLIEMA.
continue learning Maltese before you go to sleep. متزوج متزوج Do you have a girlfriend? عندك عروسة عندك عروسة عندك عروسة Do you have a boyfriend? عندك عروس عندك عروس عندك عروس I have a dream. عندي حلمة عندي حلمة عندي حلمة My dream is to make the world a better place. الحلمة تاعي إلي نعمل الدنيا بوست أحيار الحلمة تاعي إلي نعمل الدنيا بوست أحيار الحلمة تاعي إلي نعمل الدنيا بوست أحيار Draw me a sheep. بنجيلي نعجة بنجيلي نعجة بنجيلي نعجة Where are you? فين انت؟ Another part of exploring one of the smallest country in Europe, Malta. In Malta, is it vegan, vegetarian? No, it's quite meat-based. The most popular Maltese dish is, in fact, rabbit meat. Rabbit? Yes, fried rabbit with garlic. Okay. I've heard there are some similarities between Maltese and Arabic languages. So I'm going to do a little test. What do you call this in Maltese? In Arabic, we say ajin. Yes, in Maltese it's called ajina. It's almost the same. Yes, yes, yes. Because I was told
Maltese language is very close to Arabic language, like ajina, you say ajin. It's a Semitic language, in fact. Okay. It's 60% of it comes from Arabic because we're ruled by the Arabs for a very long time. So we talk now Arabic. We'll try. If I say kifik, Taiba. You say Taiba? Yes. in your normal Maltese language, you yes, say Taiba. Taiba. Yes. And this one, the pie, the green pea thing? No, that comes from Italian, piselli. Piselli. That comes but from... we say bazella. Ah, yes. So it's always also said the same. Yes. You will say for a knife? Sikina. The same? After the language lesson, the cooking lesson continues. Shall we get the filling? Yes, okay. Let's get the filling. These are here, very well prepared, the ricotta. The ricotta and the pea. They say anyone who's been to Malta once always returns. For the food alone, the dishes are unbelievably tasty. Fantastic. Especially pastizzi made using Marilu's recipe. And I didn't do a bad job making them either, did I? Good. Oven? Yep. Okay. While the pastizzi are baking, Marilu shows me around the small town of Sajewi. Our stroll takes us to the Church of St. Nicholas. Malta is predominantly Catholic. What influence does the church have here? She tells me the country is one of the most conservative in Europe. I love Malta, otherwise I wouldn't stay here. But I think there is the risk of Malta losing its spirit. Okay. You know, it's the new high-rise buildings that we're getting, and some people are way too conservative. How does it affect on you? So, on young people, and especially women, for example, abortion is not legal here. Abortion is not legal? No. So that Okay. creates quite a lot of problems because then only, you know, rich people who can afford it can get it because they can go abroad to other countries. Yes. Or else they go to black markets. Okay. So... and even when you want to divorce, it's a new Yes, law? that was introduced around 6 years ago, something like that, 6, 7. And before that you couldn't? Before that, no, there was no divorce in Malta. We get quite a lot of tourists, but it's not, you know, Valletta. A wonderful aroma entices us back to the kitchen, where my very first batch of self-made pastizzi awaits us. Pastizzis are ready? Yes, they're... Oh, they look so good! Golden brown, just Golden perfect. brown. I think they are very crispy. So I'll Yes. try the one with the cheese. Okay. This one. Yes. It's so good. Good? It's so good. It's so good. It's really good. It's And really, they're really good. always the best when they're fresh out of the oven. Yes. It's really good. Good. I can stay the whole day now eating them. It really tastes good. You know, at the beginning when you look at them, you say, what's special about it? But now you can see how good it tastes. Good. It smells. So it's worth it. I'm glad you like them. The island nation has been a member of the European Union since 2008. And in this tax haven, people like to show off what they have. It's a popular place for wealthy English people to retire to, for example. It's a paradise for car lovers. I'm surprised to stumble across a vintage car rally in Valletta. But Malta has its dark sides too. In late 2017, an assassination shook the country's political elite and sparked a national crisis. Journalist Daphne Caruana Galizia was investigating a high-level corruption scandal when she was murdered in a car bombing. The attack shocked the country and led to the resignation of top politicians. In October 2017, the journalist Daphne Galizia was murdered just a short distance from her home. Her investigative work focused on political and financial corruption in Malta. It's important to me as a journalist that I come here to make a point. I believe a democracy must guarantee freedom of opinion and the media,
After all, Malta is part of the EU, and I expect that freedom of speech should be a cornerstone in such a country. The country mourned the journalist and demanded an end to corruption and lies. Now, Malta has to prove it can implement the rule of law and respect the freedom of the press, so as to ensure Daphne Caruana Galizia did not die in vain. We're leaving the main island and taking the ferry northwest. We're heading for Gozo, where we're going to visit the city of Victoria. It's a small city, but it has 2 opera houses. The question is, why 2? Gozo is the second largest island in the Maltese archipelago. It's only 14 kilometers long and just over 7 kilometers wide. Most of Gozo's 31,000 residents live in the island's capital, Victoria. It's a bit quieter here than it is on the main island. I'm most interested in the 2 opera houses, the Aurora and the Teatru Astra. Here, I'm meeting the director, John Galaya. The 2 buildings are just 300 meters apart. I came to Gozo here, and I have one question. Why do you need 2 operas here on a very small island? It's because there is this rivalry between the 2 band clubs in Victoria. The other band club has also the Aurora Opera House, and there's this Teatro Astra, which is the seat of opera as well. And out of sheer artistic rivalry, but in a good sense, in a competitive sense. How is the competition affecting on the quality of the productions you're doing? Obviously, there will be much more engagement and commitment by the members of the opera at the Astra, who are actually engaged to promote the highest artistic level possible. Both opera houses were built at the end of the 1960s. For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe Borg on 0414 429 391. Recipe.
Festa tal-Qalb ta' GESU, Fontana, 2024. And I'd like to thank CVC, CITADEL Video Communication. Din is-sitt edizzjoni tal-feature audiovisiv se tiġi mtella mill-Laqda Armar Fontana bil-kollaborazzjoni tad-Direttorat għall-Wild Kulturali fid-ħdan il-Ministeru għall-Għawdex. Viva l-qalb ta' GESU! Xi wħud jitwildu kbar, oħrajn jakkwistaw il-kobor, u oħrajn il-kobor jingħatalhom. Aħna l-Fontanin qegħdin mat-tielet klassi. Il-kobor tagħna ġej għaliex l-ewwel missirijiet tagħna aċċettaw l-idea tal-Isqof Giovanni Maria Camilleri li l-Knisja li kienu ser jibnu lil Fontana tiġi dedikata lil-qalb ta' GESU flok lil Sant'Andrija Apostlu kif xtaqu huma. U b'din l-għażla sar veru l-motto tal-Fontana, inundazzjoni ferax, jiġifieri għammiela għax imxebba bl-ilma ġieri. L-ilma jissimbolizza l-ilma tal-ħajja kif jidher spjegat fil-kwadru titolari li huwa ħireġ mill-lajn ta' taħt riġlejn il-qalb ta' GESU. Kienet is-sena 1923 propju 100 sena ilu, meta l-ewwel kappillan tal-parroċċa tagħna, Dun Giuseppe Hili, assis ħabriki mill-parroċċa ta' San George, ħassib jagħmel statwa oħra tal-qalb ta' GESU. Dan il-qassis kien stinka kemm felaħ u kien wieħed mill-pjunieri ewlenin li ħadmu biex tiġi mwaqfa il-Knisja Parrokkjali tal-qalb ta' GESU fil-Fontana, kif ukoll kien strumentali sabiex il-Fontana issir parroċċa. L-għażla tal-istatwarju kienet naturali, l-Awċi Wistin Camilleri, li dik il-ħabta kien tassew qed jibrilla fil-kapaċità tiegħu ta' statwarju. Min qatt kellu jgħid li din l-istatwa kienet se tkun l-isbaħ kapolavur ta' Wistin Camilleri. Il-ġurnal Is-Salib kiteb hekk: Vara tassew sabiħa, hija xogħol għal kollox oriġinali. Il-wiċċ huwa divin u uman fl-istess ħin. Il-għajnejn mimlija ħeġġa, ix-xar innuklat u mifruq f'nofs ir-ras, id-dirajn miftuħa l fuq bħalli kieku qegħdin jistednuk tħaffef lejn qalbu u l-ilbies aħmar ċar. Kristu mqiegħed kemm imiss fuq globu mimli kwiekeb u mal-ġnub għandu żewġ ċanġ li jżommu f'idejhom wieħed kalċi u l-ieħor salib. Virginio Monti, pittur famuż Taljan meta kien Għawdex fuq xogħol, ma setax jemmen li din l-istatwa inħadmet f'Għawdex. Il-professur u pittur Roberto Caruana Dingli ikkummenta li il-vara hija maħduma bi studju profond u esegwita b'reqqa kbira. Hi tgħaddi lill-oħrajn f'dik li hi eżattezza ta' xogħol u paċenzja u fuq kollox billi tippreżenta l-Kristu glorjuż u umli fl-istess ħin. Ġara li l-kappillan Dun Giuseppe Hili kien silef il-flus li ġabar għall-istatwa lil xi emigrant mill-Fontana u spiċċa marċivihom xlura. Kien għalhekk li Wistin Camilleri b'ġenerożità kbira irregala dan il-kapolavur lill-poplu tal-Fontana, kapolavur li baqa' jitgawda minn ġenerazzjoni għal oħra. Isem Wistin Camilleri għadu u jibqa' intimament marbut mal-istatwa titolari tagħna, mhux biss għax hija lifjen xogħol li ħareġ minn idejh, iżda għax żejjel il-Knisja tagħna b'opra tassew sabiħa u għalhekk
jistħoqlu jitqies bħala benefattur kbir tagħna, kif ukoll bħala personaġġ importanti fl-istorja tal-komunità tagħna. U jiena ma tħallas tiegħu da. Għaddu għadha tinni xejn. Għaddu il-Kapten Sud jibtu lilaj. Mela, nozzu din il-ġrajja hekk kbira, nozzu din l-istorja ferm sabiħa, nozzu l-mument li aħna fontanin, iżda fuq kollox nozzu l-grazzja li aħna tal-qalb ta' Ġesu. You see tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space, celestial. Celestial. I see the light shining through the rain, 1,000 colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's a silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space, celestial. We were made to be nothing more than this, finding magic in all the smallest things. The way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel we were made to be nothing more than this, finding magic in all the smallest things. The way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space, celestial. Nothing more than this, finding magic in all the
Il-Hamrun Club għanna bżon tal-volontira minn kitchen hand, minn jistiva l-platti, anything. All right? Kitchen hand. U bedat ikunem xaħat interessat, musta jkunem xej bxej, ikolkom ikla u drink u kol, u kolkom il-match membership bxejn u kol. Pero għall-aktar informazzjoni, ċemplu lili, fuq xejn 414 429 391. I trust that you enjoyed the show, and until we meet again next week, God bless. Good day, Maltese Show. For all type of video and audio transfers on DVDs or CDs, please contact Joe Borg on 0414 429 391.